Prego, εντάξει. Πού είναι η... Έχει τα μέτρα. Είναι ξαναπώνε για τα κόρτα της Εκκλησίας. Έχει άντρα, έχει παιδιά. Ναι, είμαστε σε έχει και μια κόρη. Ναι, και πέτει. Και ο γιος πέτει. Αλλά ο γιος, ναι, κάτι I'm going to transfer That's all right, doesn't matter. It's still nice. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Το έχει βάλει, Άγνε. I did live in Greece for 3 times. I went to Atitsia on Skiros Island. You know Skiros? Yeah. Ah, beautiful. Wow, beautiful. It's beautiful. Which island is not nice? Not nice? Tell me which island it's not beautiful. Oh, you don't like Skiros? No. Tell me which island isn't beautiful. Oh, yes. They're all beautiful, basically. They're all beautiful. So, Καλαμάτα. So, see how just even that connection to the Greek islands, where you were born, where your family are, it brings great joy in life, isn't it? Yeah. And so we have a lot of stories about those things. So how important that is to you, but the people that you visit, isn't it? Όταν αναπολούμε την Ελλάδα και σκεφτόμαστε τα νησιά ή τα μέρη που μεγαλώσαμε ή επισκεφτήκαμε, μετά θυμόμαστε όλα τις καλές αναμνήσεις, τους συγγενείς, τους φίλους. They're old memories, but important memories that we can tap into and pull out of the suitcase, yeah? Είναι παλιές αναμνήσεις, αλλά μπορούμε σιγά σιγά λέει να τις βγάλουμε από την βαλίτσα ή τον μπαούλο ή την αποθήκη όπου θέλετε. Now, I met Helen from, where did you say you're from, Helen? Kalamata. Oh, Kalamata, okay. Kalamata's the best. So, Helen asked the question of maybe memory changing. What's important is that your journey is very different to anyone else. Sometimes we can hear people talking like this
and it makes us feel stressed. Yeah? Οι εμπειρίες στο καθένα μας, του καθενός, είναι διαφορετικές. Και όταν ακούς πολλά πράγματα, μπορεί να σε στρεσάρουν. So everyone's journey, whether you've got memory changes, dementia or not, is very individual. Yeah? Οπότε είτε έχετε αλλαγές στο θυμητικό σας, είτε έχετε αλλαγές, έχετε άνοια, όλοι έχουν διαφορετική εμπειρία. So simple things that can help anchor our day to day. Having a diary, putting it in your phone, having a calendar. Απλά πράγματα. Να έχουμε ένα ημερολόγιο ή να περνάμε κάποια πράγματα στο τηλέφωνο μας ή στο ημερολόγιο. Sometimes what we don't remember is not really that important sometimes. Yeah? Κάτι φορές αυτό που δεν θυμόμαστε δεν είναι τόσο σημαντικό. Sometimes we meet a lot of people and we can't remember 35 names, but we'll remember that we had a good time, yeah? Yes. Κάτι φορές μπορεί να συναντήσουμε 35 άτομα και να μην θυμόμαστε όλα τα ονόματα, αλλά θα θυμόμαστε ότι περάσαμε ωραία. So simple things like eating and drinking well, doing puzzles, maybe jigsaws. Απλά πράγματα. Να τρώμε, να πίνουμε καλά, να κάνουμε κάποια puzzle, είτε στα γρίφους, ή να κάνετε puzzle επί τραπέζιο. Ναι. Τις κακές αναμνήσεις, πώς μπορούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας, αφού αυτές μας τυραννάνε συνέχεια? Τι γίνεται? How can we get rid of bad memories because they're the ones that always bother us? Sometimes we live here. In the old stories, sometimes they're good, sometimes they're not. We can only be present. We only have today, don't we? We only have today. No day is blessed to anyone, is it? Κάτι φορές ζούμε στο παρελθόν και θυμόμαστε τα παλιά, αλλά έχουμε μόνο το σήμερα. Και το μόνο που είναι να κοιτάξουμε είναι το σήμερα. Εμείς έχουμε το σήμερα, κυρία. Αυτό μας στέλνει πίσω. Και το αύριο. Και πάλι σήμερα, το πάμε. We only have today, but you're young, you also have tomorrow. Who knows? Who knows? No day is blessed to anyone, regardless of age or culture, language, health diagnosis, isn't it? Today is in the present. Someone told me living with dementia that it was a gift in some ways. Λοιπόν, έχουμε μόνο το σήμερα όλοι μας, γιατί δεν εξαρτάται από υγεία, ηλικία, γεγονότα στη ζωή μας, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Κάποιος με άνοια μου είπε ότι ένιωθε πολύ ευλογημένος. Because they were busy doing lots of things that didn't matter. They brought it back to what was important, family, connection. They were very happy, but out here, not so. Γιατί όταν ασχολιόταν αυτό το άτομο με πολλά πράγματα, όλα αυτά ήσαν ασήμαντα. Αυτό που είχε σημασία ήταν αυτά που βίωνε τώρα, με τη σύνδεση που είχε με τα άτομα, με την οικογένειά του, αυτά είχαν σημασία. Sometimes the memories are bad or make us sad, but sometimes we need to go and talk to other people, our friends, the doctor, professional psychologists, in how we can be with those memories in a gentler way. Κάτι φορές οι αναμνήσεις μας κάνουν να στενοχωριόμαστε, γιατί ήταν άσχημες αυτές οι αναμνήσεις. Τότε ίσως μπορούμε να μιλήσουμε με έναν γιατρό, με έναν ψυχολόγο, με έναν φίλο, για να βοηθήσει να τις μαλακώσει αυτές τις αναμνήσεις και να είμαστε και λίγο πιο ευγενικοί στον εαυτό μας. And if I share something from me, we sold our family farm 2 years ago. It was very, very stressful. For me, eat. Yeah? But
I remembered how stressful it was to sell something that was very dear to me and our family. Πριν 2 χρόνια πουλήσαμε μία φάρμα που είχαμε στην οικογένειά μας και ήταν κάτι που μου προκάλεσε, λέει, πολύ άγχος και όλο έτρωγα. Και γιατί κάτι φορές όταν κάτι είναι πολύ αγαπημένο σε εμάς και το πουλάμε, προκαλεί μεγάλο άγχος. I got lost in a very small black tunnel going down and down, feeling very sad and very stressed. And so, I went to see someone professionally and they helped me see all the beautiful memories, all the beautiful times I had there with our farm, my grandparents, my father, my mother, my sister, and so now it's a happier place and hopefully now I'll go like this. Οπότε ήταν σαν να διέσχιζε, να πήγαινε σε ένα τούνελ σκοτεινό, δεν τα βλέπω όλα μαύρα, πήγε είδεψε κάποιον ειδικό, ψυχολόγο μάλλον, βοήθησε να τα βλέπει πιο αλλιώς τα πράγματα, να θυμάται τις αναμνήσεις με τους παππούδες, γιαγιάδες, μεγαλώνοντας εκεί. Τώρα ευτυχώς ώρα έχει ανοίξει, λέει αυτό, σκέφτεται θετικά και ελπίζει να δυνατήσει. Just by going out in the sunshine and sitting out there in the beautiful sunshine and the weather and going for a little walk can be very beneficial. Κάτι φορές τα απλά πράγματα, να πας να βγεις έξω στον ήλιο, να πας για ένα περπάτημα, βοηθάει πάρα πολύ. So sometimes it's simple little things that bring you joy that help just make it feel a little bit lighter. Yeah? Because when we're carrying lots of suitcases, they're very heavy. Let me show you. So sometimes it's very heavy, okay? But sometimes you have to put them down somewhere else, don't you? Because otherwise you have to put them down, even if it's for a little bit. And sometimes when you're a Hawks fan, you go to the footy. Κάτι φορές αυτά που κουβαλάμε βαραίνουν πάρα πολύ και πρέπει κάποια στιγμή να τα αφήσουμε κάτω, να τα κουμπίσουμε κάπου, γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλάς αυτά αιώνια. Or you play dominoes with your friends. Πας καμιά φορά στο ποδόσφαιρο ή παίζεις κανένα παιχνίδι με τους φίλους. For me, sometimes picking a card, like you might do prayer, you might do go to church. Some of those things can help lighten the load. Yeah? Κάτι φορές η κυρία διαλέγει μια κάρτα που τη βοηθάει και ελαφρύνει, λέει, το φορτίο. Άλλοι τους αρέσει να πηγαίνουν στην εκκλησία. This one I brought this morning. I said, give me some guidance for today for the people of Pronya. Yeah? And here it says, painting joy across the sky. Beautiful, yeah? Οπότε είπε σήμερα, βοήθησε με την Πρόνια και της βγήκε η κάρτα ότι φέρνεις χαρά, λέει, στα ουράνια. Αυτό της είναι κάτι ανάλαφρο, της δίνει μια χαρά. And that's what you're doing. You're bringing great joy to other people. You're refreshing them. You're making that connection. You're making a difference in that small time to people. Yeah? Οπότε αυτό κάνετε κι εσείς. Φέρετε χαρά, έστω για λίγη την ώρα που είστε μαζί σας, τους φέρετε κάποια χαρά σε αυτά τα άτομα. Okay. So, what can be really helpful, and you probably know this with the people you visit or the people you support, is what do you know about them? What things are important to them? What makes their hearts sing? Τα άτομα που είναι δικά σας και τα γνωρίζετε, ξέρετε τι τους ευχαριστεί, τι τους φέρνει, τι τους φέρνει μεγάλη χαρά και τι τους αρέσει.
what do people like to do, or what do they like to talk about? Yeah. Τι τους αρέσει να κάνουν, τι τους αρέσει να μιλάνε, για ποια πράγματα να μιλάνε. What interests do they have? Do they like the garden? Do they like watching horse racing? Do they like cooking? Yeah. Τους αρέσει να κάνουν τον κήπο, τους αρέσει να παρακολουθούν τα άλογα, τους αρέσει να μαγειρεύουν. Yeah. Does anyone want to share a little bit about someone, only what you do with them, or anything, any stories that people wanted to share? Θέλει να πει κανένας? Sorry? Coffee? Happy. Yes? So they look for the coffee with them. Fair Fabulous. enough on them. And what do you think you bring to that? What do you think makes a difference for the person? Very happy. They're happy? Providing Αλλά τι τους φέρνει αυτή τη χαρά, τι τους φέρνει? to see me and have coffee with me Yeah. How often do you go? once a week. Once a week. And do they know you by name? Yes. Lovely. Yes. Yeah. Good. And what joy does it bring you? Τι χαρά σου It's a φέρνει? lot. Give and take. Yeah. Fabulous, isn't it? Yes. Yeah. Lovely. Thank you. Yeah. Anyone else? Επισκέπτομαι κάποια πρόσωπα Ναι. και μοιραζόμαστε από την ποινή διαθήκη λίγα λόγια του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Ναι. Και τους κάνει μεγάλη, δίνει μεγάλη ανακούφιση και δράση. Yeah. So I visit a few people and we share some words from the New Testament, and that brings them a lot of joy and happiness. Fabulous. And relief as well. Yeah, relief. Yeah, making Yeah. connection to what's important, isn't it? Yeah. Every time, I mean, both of them ladies, it's very high anxiety. But every time she saw me, she said, my friend come, my friend. She doesn't remember my name and anything, but I don't know, my face. She's remember my face. Yeah. And every time, and she's trying to get up. And the lady say, no, you sit down. Then I come to sit with you. Τα καταλάβατε αυτά? Τι να τα πω? So she will remember that you made her feel safe and comfortable, and that you're her friend, isn't it? Because I'm there every week. Yeah. And even if she doesn't remember your name, it doesn't matter, does It it? doesn't matter. Όμως δεν πειράζει αν δεν θυμάται το όνομα, θυμάται το πώς αισθάνεται, ότι τη θεωρεί φίλη της. No, she's Yeah. called me friend. Ναι. That's it. Interesting that when we communicate, we think it's all about words. Yeah. Yeah? Όταν επικοινωνούμε, είναι ενδιαφέρον να νομίζουμε ότι είναι μόνο τα λόγια. But in actual fact, 93% of how we communicate is through our body language, how we present ourselves, how we smile, To touch the hand. touch, make some contact. Sometimes she say to me, I want to kiss you, darling. All right, kiss me. There's a connection. Οπότε δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι και η κίνησή μας, είναι καμιά φορά όταν ακουμπάς τον άλλο, όπως είπε, θέλω να τη φιλήσει. But no, every week she's like that. That's the thing. Η κυρία μας μιλάει εγγλέζικα. Εγώ δεν καταλαβαίνω εγγλέζικα. Αυτό. Δεν πιάνουμε τη διερμηνία γιατί την έχουμε εδώ πέρα. Ναι, γι' αυτό και σας ρώτησα πριν, όποιος δεν καταλαβαίνει, ναι, ναι. Οπότε, Ελληνικά, δεν ναι. Να μας δείξει ότι ξέρει εγγλέζικα. Λοιπόν, So if someone... I gotta interpret what she said. Oh, Sorry, okay. sorry. Sorry, Helen. Yeah, οπότε πάει και βλέπει την κυρία, η κυρία λέει να σε φιλήσω, τη φιλάει. Αυτό. Δεν σου λέει, δεν είναι μόνο το όταν μιλάμε, είναι και η κίνησή μας, οι εκφράσεις μας, είναι το πώς στεκόμαστε, είναι κάποιες φορές άμα αναστενάζουμε, τέτοια πράγματα, όλα παίζουν ρόλο στην επικοινωνία. So, Dina, is it? Dana. Dana. Okay, so I've come to see Dana, so I'm going to sit here and make a connection. I'm at her level, I'm looking, we're connecting,
Let me touch your hands. That's right. How are you? Ah, good. Yeah, Good. how was your week? Yeah. How was it? Tell me the news. No news. No news. Good news. Good news. No news. Οπότε έχει καθίσει κάτω η Φιώνα, στα σπίτια, πηγαίνεις. τι κοιτάει στο πρόσωπο, έχουν κάποια σύνδεση, μπορεί να τις πιάσει το χέρι και μιλάνε. So we're connected, aren't we? Open, smiling. But Yes. if I go and sit like this to Donna, how are you? No. Now, what's today? No. Looking around, looking at the phone. You know, so No, it's not busy. it's not a visit, is it? So No, no. Και άμα πας να επισκεφτείς is κάποιον warm. και that's right. This is the way, isn't it? Yes. το κάνεις σαν αγκαρία και κοιτάς Yes. το τηλέφωνο, No, no. δεν κοιτάς τον No, άνθρωπο, No. δεν έχεις μετά αυτή τη σύνδεση με αυτό το άτομο. Την επαφή. Το που σε περιμένει every week. Ναι. So our tone and our body language is so important in how we make those connections, isn't it? Yeah. Ο τόνος μας και η γλώσσα του σώματος παίζει ρόλο. Ναι. Okay. And this is really important if people are telling us the same story over and over, or it's a story that we think, oh, maybe it's not how I remember. Yep. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ακούμε την ίδια ιστορία πολλές φορές ή όταν έχει αλλάξει αυτή η ιστορία και δεν είναι ακριβώς όπως τη θυμόμαστε εμείς. Okay. So this is an example. Someone, you may have had this happen. So you go to visit the gentleman that is 89 years old, and he says to you, I want to see my mum. Αυτό μπορεί να το έχετε βιώσει. Μπορεί να πάτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος εδώ είναι 89 χρονών και έχεις πάει να τον δεις και σου λέει, θέλω να δω τη μαμά μου. So do we tell him that his mum's died and she's died No. 40 years ago? No. Θα του πούμε, θα έρθει αύριο η μαμά σου. Now we don't say that, we say, μετά από λίγο. sorry, θα του πούμε ότι πέθανε η μαμά σου. Όχι, δεν θα το πούμε, λέει η Ντάνα, ότι θα έρθει αύριο. Θα έρθει αύριο όποιο ύστερα Or από say it μένα. should come tomorrow or later. Yeah. What do you think about that? Do you think that's okay? Είναι καλό. In taxi? Yeah, okay. Yeah. Yes. Why is that okay? Γιατί είναι αυτό εντάξει, λέει. Γιατί το περιμένει, γέλασε, ήταν χαρούμενη. Because then they're expecting him and then they smile and they're happy. Yes. So we go with the story, isn't it? Doesn't matter that the facts are not correct. We go with the story and he's happy, isn't he? Yeah. Ακολουθούμε την ιστορία τους Ναι. και έτσι μένει χαρούμενο το άτομο. He's joyful and happy knowing that his mum's still alive and tomorrow she's going to come. But tomorrow he probably may forget, mightn't he? So he might ask again, where is my mum? Οπότε χαίρεται και περιμένει τη μαμά του την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα μπορεί να έχει ξεχάσει πάλι και να σου πει πάλι πού είναι η μαμά μου. δεν έχει ξεχάσει. And what happens if he hasn't forgotten? So, good point. Sorry, what's your name? Vula. So, Vula, what we would say is that we would validate him and his connection to his mum. Yeah? So we could do some versions of these slides, yeah? Or these examples. So, we might say, tell me about your mum. Was she a good cook? Τους κάνουν συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, πες μου για τη μαμά σου, ήταν καλή μαγείρισα. Ναι. And Vula, if he was upset saying, where's my mum? I want to see my mum. And he's upset. Yeah. Οπότε άμα επιμένει και λέει, θέλω να πού είναι η μαμά μου, θέλω να δω τη μαμά μου και είναι στεναχωρημένος, we want to reassure him that we've heard him and his distress about his mum. So I might say, I can see that you're upset about your mum and she's not here. επιβεβαιώνουμε αυτό που ακούσαμε και του λέμε, το βλέπω
ότι στεναχωριέσαι ότι δεν είναι η μαμά σου εδώ και αυτό. And then we would talk to him about what is it that you loved about your mum. Μιλάμε και λέμε τι σου άρεσε από τη μαμά σου. So if he's distressed, we acknowledge that. We say, I hear you, I see you. But then we quietly divert him to a gentler path that we can engage in the things that he loved about his mum. Αναγνωρίζουμε ότι είναι στεναχωρημένος, ότι τον ακούσαμε, αλλά μετά μπορούμε να φέρουμε τη συζήτηση εκεί που θέλουμε, τι του άρεσε αυτά που έκανε η μαμά του. So I might link arms and say, oh, why don't we go into the garden and you tell me about your mum. What did you love about your mum? Ναι, οπότε λέω πάμε στον κήπο να δούμε, λέω στη μάνα, το πάμε στον κήπο για παράδειγμα και λέω πες μου για τη μαμά σου. So we're Τι σου άρεσε από τη μαμά σου. So we're reassuring him about the things he loved about his mum, her cooking, that she was very kind, she was very loving. So we want to redirect that story to somewhere that's more, that he feels comfortable and safe about. Yep. Οπότε θέλουμε να φέρουμε, να τον επιβεβαιώσουμε και από εκεί και πέρα να τον φέρουμε σε ένα σημείο που θα σκεφτεί για το μαγείρεμά της, ότι ήταν ευγενική και θα μας τα πει αυτά τα πράγματα και κάπου που να νιώθει και αυτός χαρούμενος. Sometimes we need to change the environment or change the activity, because to sit there and keep talking and trying to reassure may not sort of change it. So we might need to go outside, go for a walk or have a cup of tea or change the environment. Make sense? Κάτι φορές πρέπει να αλλάξουμε και το περιβάλλον, γιατί να καθίσεις εκεί και να τους λες συνέχεια και να προσπαθήσεις να τους καλμάρεις. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα, τους παίρνεις, πας λίγο μια βολτίτσα και αλλάζει. Sorry, I'll just go back to this one. Oh, hang on, going the wrong way, going the wrong way. So it doesn't matter what you say, and it may or may not be correct, but if you get a sense that that person's happy and connected, that's okay. So these could be very positive examples of making that connection to his mum, yeah? Κάτι φορές δεν πειράζει, λέει, τι θα πεις, είναι αυτό που θα πεις που να έχεις την επαφή μαζί τους και να τους πεις κάτι, πράγματα που να μπορείς να έχεις καλύτερη επαφή μαζί τους, να τους κάνετε να μιλήσετε, να φέρετε χαρούμενες σκέψεις. Yeah. So we're tapping into reminiscence. Reminiscence of positive memories is very helpful and can be very happy. Οι καλές αναμνήσεις σε κάνουν να νιώθεις και πιο ευτυχισμένο. And we're talking about things that they both love. The garden, her cooking, and what she looked like and how beautiful she was. Οπότε μιλάμε για πράγματα που αρέσαν και στους δύο. Τον κήπο, τη μαγειρική και πόσο όμορφη ήταν. Yeah. Okay. Cool. So here we don't remind them if they're distressed that their parents have died. Yeah. Δεν τους υπενθυμίζουμε ότι έχουν πεθάνει οι γονείς τους. It can be very confusing and distressing because they may think they're still alive. Μπορεί να είναι κάτι που να τους φέρει μεγάλη στεναχώρια και να τους μπερδέψει, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι ζουν ακόμα. And they're expressing their reality, their world. That's what's real to them, yeah? Αυτοί εκφράζουν τη δική τους πραγματικότητα, αυτό που νομίζουν ότι είναι πραγματικό στον κόσμο τους. Last week, one of the Premier staff shared a story which she said I could share. Her grandfather is 89 and he's going to be moving into an aged care home. But the stories that he tells currently is that he's still living in the village in Greece. Yeah? Λοιπόν,
αυτή η ιστορία μου την είπε κάποιος από την πρόνοια την προηγούμενη εβδομάδα και μου έχει δώσει την άδεια να την πω και εγώ την ιστορία αυτή. Θα μπει σε γεροκομείο σύντομα, είναι 89 χρονών ο παππούς της, αλλά αυτός νομίζει ότι ζει ακόμα στο χωριό. She just goes with the story and she's learned a lot about his life in the village as a young man. Ακούει απλώς την ιστορία και συμφωνεί και έχει μάθει πολλά για την ιστορία του όταν ήταν νέος ο παππούς της. Any questions? How are we going, all right? And taxi, okay? Okay. This one may be something you come across as well. I want to go home. Anyone experience that? Yes. Ποιος κανείς που να λένε θέλω να πάω σπίτι. Were the people distressed? Ναι. Έχουν αναστατωθεί. Ναι. Sometimes the expression of going home is about safety and comfort and people that you love. Άλλες φορές αυτή η αίσθηση θα να πάνε στο σπίτι είναι καμιά φορά έχει ρίζες στο να νιώσουν την αγάπη από τον συνάνθρωπό τους και την ασφάλεια. So it may not be the home they've just left, it might be a home 30, 40 years ago. Yeah? That will give you an idea of where their reality is if they're 25 and living in Greece. Yeah? Και μπορεί να μην μιλάει για το σπίτι που μόλις πήγανε, αλλά ένα σπίτι που ήταν πριν 30-40 χρόνια ή πιο παλιά. Μπορεί να θυμώνται το σπίτι τους στην Ελλάδα. So when the people you visit say that to you, what do you do? Όταν σου λένε τέτοια οι άνθρωποι που επισκέφτεστε, εσείς τι κάνετε? Να δούμε εισιτήριο, να τα κανονίσουμε και θα πάμε μαζί της. I say to them, we'll take out a ticket, we'll organise it and we'll go together. Oh, I'm going to go with Tina. I'm going to we go to Skiros. We go to Skiros. I'll say to her. And I make so happy. She's so happy. Yeah, that's very good because when we see their happiness, what you've said is okay. Yeah? Even though we know we're not going to go to Greece and there's no ticket, it doesn't matter, does it? I said to her, you go to packing and I'm packing and tomorrow go together. Oh, it's true. Good job. Την ευχαριστεί αυτό. Με την άλλη εβδομάδα είναι διαφορετικός άνθρωπος. Και της λέω, μπερδεύτηκα τώρα που μιλάω ελληνικά, αγγλικά. Την άλλη, θα πάω να μαζέψεις τις βαλίτσες σου, θα πάω να μαζέψεις και εγώ τις δικές μου αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι διαφορετικός άνθρωπος. Yes, so then she's a different person again in the following week. And each visit, the person may be different, isn't it? So they may be different the next week. So we have to adjust and follow where they are, yeah? Κάθε εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετική. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε και να ακολουθήσουμε στο που βρίσκονται αυτοί. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε μόνο για τις χαρούμενες περιπτώσεις. Όταν το άτομο που έχει dementia αγριεύει, τότε τι κάνουμε? We're only talking about the happy moments. When someone with dementia gets aggressive, what do we do then? Is that when you're visiting them sometimes? Yeah, I met many people be angry. Okay, yeah. Sometimes people can be agitated for different reasons. Κάποιες φορές μπορεί να είναι αναστατωμένοι για διαφορετικούς λόγους. Maybe they're unwell. Μπορεί να είναι άρρωστοι. Maybe the environment is too overstimulating. Μπορεί το περιβάλλον να έχει πάρα πολλά μέσα, δηλαδή πολύ θόρυβο ή πολλά πράγματα, οπότε είναι φορτωμένο. How do you handle that? Okay. Sometimes in the latter part of the day, when people have been using their brain to process and work through information, they are exhausted.
exhausted and very tired, and they might get agitated. Yeah. Πολλές φορές, όπως στο τέλος της ημέρας, έχουν χρησιμοποιήσει τον εγκέφαλο τους πάρα πολύ και είναι εξαντλημένοι. Και αυτό μπορεί μετά να τους φέρει κάποια αναστάτωση. We would have to perhaps understand a little bit more about what's going on for that person. Are they always agitated, or is it just today they're agitated? Probably it's most of time it's angry. Άμα είναι περισσότερες φορές τσαντισμένος, αγριεμένος, θυμωμένος, ή αν είναι μερικές φορές. Sometimes people, their personality comes out also as they've got dementia or changes. Sometimes they're in a place that they don't want to be in. Sorry, I didn't understand that part. Where their personality comes out. Oh yeah, so they might have always been fairly highly strung or agitated people. Κάτι φορές κάποια άτομα είναι από το χαρακτήρα τους να είναι πιο έντονοι. But what's important as a volunteer is that you're safe, and that you're safe, and that your well-being is safe. And I would be talking to Ilias to say that every time I go, this gentleman's agitated, so maybe you could talk to Ilias, and understanding maybe there's a different time to visit that person. Αλλά πρώτα απ' όλα εσείς οι εθελοντές πρέπει να είστε και εσείς ασφαλές και να μιλήσετε ίσως στον Ηλία και να πείτε ότι αυτό το άτομο γίνεται λίγο επιθετικό, μήπως μπορεί να αλλάξετε την ώρα να πηγαίνετε. It's very normal growing up. All of us, we πώς να το εξηγήσω. Δεν χρειάζεται, αλλά πείτε στα ελληνικά και τα λέω. Μεγαλώνοντας, όλοι μας βγάζουμε τον κακό μας εαυτό. Έτσι είναι η φύση μας. Όσο πιο κακή έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, όταν μεγαλώνουμε βγαίνει πιο πολύ έξω. Και θα δείτε πολλούς γέρους, που είναι τόσο καλά άτομα. Και λες πω, τους φαίνεται πεθαίνει, βλέπει το Θεό και είναι καλό. Δεν είναι αυτό. Είναι το ότι ό,τι ήταν πριν, μεγαλώνοντας βγαίνει πιο πολύ. I think as we get older, our nastiness and bad traits of our personality get more intensified. I don't agree with that. Yeah. I think sometimes as we get older, a whole lot of things are happening, isn't it? We can't do what we want. The same, we get frustrated, we got pain, we got health issues. So I think there's a whole lot of things that come into that story, isn't it? And sometimes, if we can find a little way in, we might be able to connect with that person for a short period of time. Yep. This is a medical resort because parallel what happens growing up, people forget the English language, they remember the Greek language that they've been talking as babies, or the Italian, or the Indian. So this is parallel, it's medical, so it's not from my brain. Growing up, it comes out without knowing, having dementia or not. Our bedside. And if you probably you will find something. Sometimes when people are living with dementia and memory changes, they do revert to their first language. So they will have learnt Greek and English, but they will often go back to their Greek language because they're old memories. They're very long-term memories, aren't they? Κάποιος με άνοια μπορεί να ξεχάσει τη γλώσσα που έμαθε τα τελευταία χρόνια. Θα επιστρέψει στα παλιά χρόνια την γλώσσα που έμαθε όταν ήταν μικρό παιδί. Να πω λίγο κάτι σε αυτό που είπες αρχής, επειδή είπες ότι έχει να κάνει με κάποια επιστημονική έρευνα.
οι επιστημονικές έρευνες πολλές έρχονται συχνά σε αντίκρουση. Οπότε η μία έρευνα μπορεί να λέει αυτό, η άλλη να έχει άλλα ευρήματα, η τρίτη άλλα ευρήματα και μιλάμε για χιλιάδες έρευνες ανά τον κόσμο. Άρα μία έρευνα σίγουρα δεν μας βγάζει κάποια απόφαση και η Άννη είναι πολύ καινούργια ασθένεια για να μπορούμε να ξέρουμε, καινούργια εννοώ όσο την ανακαλύπτουμε ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς καν από πού ξεκινάει. Οπότε η μία έρευνα δεν είναι το 100% για το τι μπορεί να συμβαίνει. Κάποιος όντως μπορεί να βγάζει το πιο δύσκολο εαυτό του, κάποιος να βγάζει έναν καλύτερο εαυτό. Εγώ όταν θα μεγαλώσω μπορεί να είμαι τώρα γκρινιάς και μετά να γίνω πολύ πιο μαλακός, μπορεί να γίνω πολύ πιο γκρινιάς. Δεν έχουμε ιδέα. Οπότε είναι σχετικό. So basically, what Elias said was that there are lots of studies, scientific studies taking place, but it doesn't make them true and correct because there's got to be a lot of studies done, and one study would say one thing and another study would say something else. And dementia, at the end of the day, is a fairly new disease, and it can come out in lots of various ways, and people's personalities can completely change from being a very gentle person to a very aggressive person and vice versa. And I think that was it. Yeah. Also, our experience doesn't mean that it's always what it is the fact. Ότι η δικιά μας εμπειρία με κάτι που έχουμε δεν είναι πάντα και το γεγονός ότι αυτό είναι. Thank you, Fiona. Oh, that's good. Thank you. And if we're living with dementia, we lack the insight that we might have said something hurtful or inappropriate to someone else. Yeah? Yeah, και όταν κάποιος έχει άνοια, του λείπει το φίλτρο ότι κάτι μπορεί να πληγώσει κάποιον άλλον. Where there's people that are not living with that significant memory changes, we will remember, oh, I said something hurtful, oh, that was a bit nasty. So we will reflect on that a little bit differently, won't we? Yeah. Εμείς όμως μπορούμε να το, να το σκεφτούμε και να πούμε αυτό ίσως πλήγωσε λίγο αυτό το άτομο, το είπα λίγο, ήμουν λίγο απότομη. Yeah. And coming back to your question of the agitation. Sorry. Got another question? Oh, okay. When you finish, I want to ask something. Okay. So, as a volunteer, it's not your role to fix the agitation, but if we know a little bit about the person, we know the best time to visit them, we've got a little bit of information about what's important and interest, even if it's for 5 minutes, we may have made someone's day. Yeah? Ρόλος σας σαν εθελοντές δεν είναι να φτιάξεις κάποιον όταν είναι αναστατωμένος, αλλά έστω και 5 λεπτά, αν έχεις κάποια επαφή με αυτό το άτομο, μπορεί να το έχεις φτιάξει την ημέρα. And sometimes less words is good, so it might be what connects you and that person for a short period rather than an hour. Does it make sense? Κάτι φορές να λες λιγότερα παρά περισσότερα έχουν περισσότερο αποτέλεσμα από το να καθίσεις και να κάνεις μία συζήτηση για μία ώρα. The less is good. That's right. And talk to Elias if it's ongoing and it's heavy to carry. Μίλα στον Ηλία αν είναι κάτι που συνεχίζει και είναι βαρύ για σας. Είχαμε τον κύριο πίσω που ήθελε. Ένα λεπτάκι. I just want to tell that in our lifetime, everything, τα πω ελληνικά, no, better I tell you in English and Χρησιμοποιείς όποια γλώσσα σε βολεύει και γι' αυτό έχουμε τη μεταφράστρια, οπότε αυτό λέω, ό,τι γλώσσα θέλεις. Καλύτερα να τα πω στην κυρία. In our lifetime, everything has been recorded in our subconscious. So this is why elder people, they remember what they had breakfast back in the village as infants, but they don't remember what they had yesterday. Yeah. Okay. So this is my point, that
okay, dementia can be controlled, but we have to accept that our subconscious bring out what it was our life as young people. Yeah. We can't avoid that. Yeah, I understand that is a medical resource, things. Dementia is new, is unknown field. Okay, it's a chemical, something source up here, green source. But this is what end up that the person following his life. yeah, Someone's 90 years old, 180 years old. of course. It's very normal to carry inside him, Yeah. His passions, his weakness, his pathogens, This is what I want to add to that, which this is what I believe is connected, what I said before, that growing up, they know that person brings, his life. Σαρκής, να το κρατάμε σύντομο, γιατί δεν θα μπορεί να τα μεταφράσει όλα αυτά. Όχι, δεν θα μπορεί να τα μεταφράσει καν. Ο κύριος λέει... Μέσα σε ελληνικές εκδηλώσεις θα μιλάτε ελληνικά. Όχι, θα μιλάει ο καθένας. Ελένη, ο καθένας θα μιλάει αυτό που θέλει. Σε παρακαλώ. Το αφήνουμε εδώ. Το αφήνουμε εδώ. Σε παρακαλώ. Anyway, ο κύριος λέει ότι το υποσυνείδητό μας έχει πολλές αναμνήσεις, πολλά... Καταγράφει. Και καταγράφει τα πάντα. Και μετά σιγά σιγά βγαίνουν όλα αυτά, ειδικά στην Άνια. Έτσι. I think what's important, it's everyone's life, isn't it? We've had life experience, isn't it? We've had ups, downs, challenges, we've had sadness, grief, but that's life, isn't it? Some people more of those things. But it's, as volunteers, it's how we respond to the people in front of us, isn't it? How we support them in that moment. My mum is experiencing terrible sadness because her life's coming to an end. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις και εμπειρίες στη ζωή. Άλλοι περισσότεροι, στενοχώρια, άλλοι λιγότεροι. Όλοι, όπως είπαμε, κανένας δεν είναι ίδιος. Τώρα η μητέρα της νιώθει μεγάλη στενοχώρια γιατί φτάνει στο τέλος της ζωής της. I don't want to deny her that reality because I think that's part of life. It's part of her journey and her life as it's now. But I can only support her in that moment and respond, acknowledge, reassure, but also shift the conversation to something that might be a little bit more joyful, so we hold both together. Yeah? Και δεν μπορώ να... είναι κάτι που αυτό που λέει είναι πραγματικότητα, αλλά προσπαθώ να τη φέρω σε ένα σημείο που να είναι πιο καλύτερη συζήτηση. Αναγνωρίζω αυτά που λέει, αλλά να τη φέρω, να την ανεβάσω, να μην είναι τόσο στενάχωρη η συζήτηση. Μια εμπειρία που είχα εγώ στη ζωή. Can I say of an experience I've had in my life? Όχι με την κοινωνία, αλλά με τον εαυτό μου. With myself, not with Γνώρισα κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ γνωστός μου, πολύ καλό πρόσωπο, καλός νηπιαγής, αλλά αρρώστησε ο Έλληνας και πήγε σε άλλη και είχε πάει για κάποια εγχείρηση σε κάποιο νοσοκομείο. Μετά τον βγάλανε για ανάρρωση στο Ριχαμπή 4 ήταν και όταν ο νοσοκόμιος του λέγανε να βγάλει τα παπούτσια του να κοιμηθεί, δεν τα βγάλει. Και 1-2 μέρες δεν τα βγάλει. Και κοιμήθηκε με το μοπίδι. Και ο γαμπρός του με τηλεφώνησε επειδή με ήξερε, δεν τον γνώριζε καλά. Και μου λέει, Σταύρο, έτσι μου λέει, έχουμε πρόβλημα εδώ, τον άλλο, να πας εκεί να την μιλήσει λιγάκι, μήπως θα βγάλει και κοιμηθεί. Οι νοσοκόμες δεν μπορούσαν να το καταφέρουν. Πραγματικά, εκεί ήταν. Και μόλις με έδωσε το όμως ότι πήγε αυτό το σκοπό εκεί, με ευχαρίστησαν ευχαριστίες που είπαν. Τέλος πάντων, το μίλησα λιγάκι γιατί την ήξερε παλιά. Είχε όμως κάτι μέσα. Με γνώριζε ποιος ήμουν εγώ, απορούσε πως με γνωρίζει και μου λέει και το όνομά μου, ενώ αυτός ήταν συνδυμένος σε βαριά. Τέλος πάντων. Μίλησαμε λιγάκι και τον καρμάλισα, δεν είναι πολύ έξω. Τον καρμάλισα και με χάρη το Θεό, με τη βοήθεια του Θεού θα έλεγα,
Τα λένε εξάπλωση και οι σχόλες είναι σε μόνο που δεν προσφυλίσανε δηλαδή. So it's, Πώς γίνει αυτό δεν ξέρω. so a family man who ended up, he's known this fella for a long time, ended up getting dementia, ended up having also have an operation, and when he went into rehab after the operation, he wouldn't remove his shoes. So he slept with the shoes. They tried to get him to remove the shoes, couldn't get him to remove the shoes. And he's gone and visited him, so someone else asked him to go visit, and he's gone, and this man, even though he had severe dementia, recognised him and listened to him, finally removed his shoes, and he was thanked by the nurses. So I've said it very, What a lovely story of building connection and trust and listening to him and him being heard for him to feel comfortable to do something different. Yeah? Αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία εμπιστοσύνης, επαφής και να αποκτήσεις την εμπιστοσύνη για να μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. As we finish up, as we know people and know their stories, whether it's the trauma, the heartache, the joy, the challenges, the happiness, we can tap into that to support people and reassure them, isn't it? Sometimes people will hold the memories very heavy, but if we can connect with that, but we don't want it to become their whole story, isn't it? So that's where we can divert them to a flower, pictures of their past, pictures of the village, the food they love, because we don't want to re-traumatise people as well. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα που μπορεί να νιώσει κανείς, χαρά, λύπη, θυμό. Το θέμα είναι ότι να μπορούμε να φέρουμε και τη συζήτηση εκεί που θέλουμε και να τους φέρουμε τις αναμνήσεις που τους κάνανε χαρούμενος. So in that moment we can make a difference to people. If it's 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, but in a difference we're going to make someone happy and feel connected and respected and feel like we've made a connection. That's really important. Είναι σημαντικό, έστω για 5 λεπτά, 10, 20, ότι νιώθουν ότι τους σέβεσαι, ότι έχανε κάποια επαφή, μια σύνδεση που μπορούσαν να τους καταλάβετε και να τους φέρετε μια χαρά. So the slide is just frozen, so I'll just finish this up here. But Ilias may be able to give you one of these. It's unfortunately in English, but he can interpret. It gives some tips about understanding the person. Lucy already has one. Oh my goodness! Make some copies for everyone. Θα σας δώσουν κάποια έγγραφα, είναι και στα ελληνικά, το φτιάξανε. So I think the key points are you're making a difference. I think it's fantastic that you're offering service to other people. And when people present to us, they're communicating. So how do we move with them to make them feel reassured, safe, and that we've made a really lovely connection with them? Κάνετε μια συνεισφορά σαν εθελοντές, φέρνετε κάποια χαρά σε κάποιους ανθρώπους. And I'm fried my brain. So, how do you say that in Greek? So thank you very much. Thank you to Ilias and Lucy. Lucy wants to say And something. thank you for Can I just ask you one question? Before, θα κάνω μια ερώτηση στη Φιώνα, γιατί κάποιος από εσάς με είχε ρωτήσει το διάλειμμα και δεν θυμάμαι τώρα ποιος, συγγνώμη. This person, one of our volunteers, is visiting a family who has a person with dementia. Yep. So she's visiting the wife and the husband has dementia, but he has trouble remembering the children's names and the grandchildren's names. Yes. So the wife is very upset and very angry because he can't remember the children's name and they keep telling him. Yeah. So what should our volunteer advise
the client. Okay. Οπότε, Sorry. Do you want me to say in Greek? ναι, οπότε μία θελόντρια, δεν θυμάται πια, επισκέφθηκε μια οικογένεια που επισκέφθηκε τη γυναίκα, αλλά ο άντρας της έχει άνοια, αλλά η γυναίκα αυτή θυμώνει πάρα πολύ γιατί ο άντρας δεν θυμάται τα ονόματα των παιδιών και τα εγγόνια. Και θυμώνει πάρα πολύ τι πρέπει η εθελόντρια να πει σε αυτή την κυρία. It's part that suggests to me that the brain is shrinking and those memories on some level are slipping away. Αυτό μου δείχνει ότι ο εγκέφαλος έχει συρρυκνώσει αρκετά και αυτές οι αναμνήσεις πλέον φεύγουν, χάνονται. So important to make a positive connection with the husband because he actually can't remember because of the disease. Είναι σημαντικό να γίνει κάποια επαφή με τον κύριο αυτό, γιατί αυτό δεν θυμάται στην πραγματικότητα λόγω της ασθένειας. Ναι. And please don't say remember when, remember my name, can you remember their names? Because you start to feel very small and feel stress. Να μην λέτε σε αυτό το άτομο, θυμάστε τον, δεν θυμάσαι, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Ναι. So, perhaps getting some photographs of holidays, getting him to look at photographs of when the children were younger and building on the positive memories rather than the names. Οπότε, κάποιες φωτογραφίες μπορεί να βγάλουν από παλιές και με τα παιδιά και να χτίσετε θετικές αναμνήσεις πάνω σε αυτές. And when the memories come from the reminiscence of, maybe his children are 5 or 10, he may remember the stories when they went to the beach and then he may remember sometimes their names. Οπότε όταν δείξεις παράδειγμα τα παιδιά που ήταν 5-10 χρονών μπορεί να θυμηθεί κάτι, όπως μια επίσκεψη στην παραλία και αυτό να το βοηθήσει να θυμηθεί και τα ονόματα. Because while we focus on him wanting to remember the names, we're missing other opportunities of engagement and joy and happiness and connection. Γιατί εκεί που ξέρεις αφοσιωνόμαστε στο να τον κάνουμε να θυμηθεί τα ονόματα, χάνουμε άλλες στιγμές που μπορεί να του φέρουν χαρά και να μας φέρουν και των δυο χαρά. Can I just share one more story on that? I went recently to see an Italian lady and her daughter was very stressed because she wanted her mum to eat with a knife and a fork. Εκεί είδε μια Ιταλική οικογένεια και ήταν η κόρη πολύ τσαντισμένη γιατί ήθελε τη μάνα να φάει με μαχαίρι και πυρούνι. But it was very difficult because she had arthritis and she had forgotten what they were for. And it's a complex task. Αλλά ήταν δύσκολο για την κυρία γιατί είχε αθλητικά και είχε ξεχάσει γιατί τα χρησιμοποιούμε αυτά, είναι λίγο περίπλοκα. So her mum wasn't eating very much. Οπότε η μαμά της δεν έτρωγε πολύ. But when she put down a whole lot of finger food that she enjoyed, beautiful. You get the sensory, you get the smell, you get the feel, and she started to eat. But it was the daughter's stress and angst about wanting her to continue doing something that had slipped out of her memory. Όταν της τα έβαλε μπροστά της σε πιάτο, διαφορετικά φαγητά, διαφορετικά χρώματα και μπορούσε να τα πάρει με τα χέρια της, αυτό άρχισε να τρώει μετά η κυρία, αλλά το άγχος την είχε σταματήσει και την κόρη να... Ναι, αλλά και την κόρη και με το άγχος της το μετέφερε κατά κάποιο τρόπο στην... So we want to build for capacity
And we want to maintain people's independence, really important. Οπότε κοιτάμε την ικανότητά τους και την να συντηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Thank you. I think θα το τελειώσουμε εδώ γιατί έχουμε η ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω να σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα. Okay, we're done. Έχετε αυτό το βιβλιαράκι, υπάρχει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Εάν κάποιοι από εσάς βλέπετε άτομα που έχουν άνοια ή σε οικογένειες που έχουν άνοια, αν θέλετε πιο πολλά κόπες από αυτά μπορώ να σας δώσω για να τα μοιραστείτε μαζί σας. Αυτά είναι οι υπηρεσίες άνοιας που προσφέρουμε στην πρόνοια για τους φροντιστές και για τα άτομα που είναι στις αρχές της άνοιας. So, έχουμε groups για τους φροντιστές που τους βοηθάμε να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω τηλεφώνου για οποιοσδήποτε ζητήματα έχουν προβλήματα, με aged care, με το settling κτλ. Και για τα άτομα που είναι στα πρώτα στάδια της άνοιας, μπορεί να είναι δυνατόν να έρθουν στα groups που έχουμε εδώ. So, μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι, όπως σας έχει πει η Φιώνα προηγουμένως, είναι για το Dementia Support Australia. Υπάρχουν πάρα πολλά services που μπορούν να βοηθήσουν οικογένειες που έχουν άτομο με άνοια και σε αυτό μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν interpreters και υπάρχουν και το τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο. Αν γίνει κάτι στο σπίτι και θέλετε κάποια βοήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρω σαν Έλληνες, είναι δύσκολο να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί πάμε σε κόσμο... Το καλύτερο που έχετε να κάνετε και αυτό. Γιατί αυτοί που έχουν τον ασθενή είναι όλοι στη ζωή μαζί τους. Εμείς θα πάμε μια ώρα να τους προσφέρουμε κάτι. Γι' αυτό λέμε. Αλλά πήρα σε άτομο που άρχιζε την άνοια και τον βρήκα κλειδωμένο έξω. Του λέω, πού είναι η γυναίκα σου? Μου λέει, πάει με την κόρη της έξω για φαγητό. Και τον κλείσανε έξω, δεν του άνοιξαν και την πόρτα, αλλά πριν μέσα στο σπίτι θα φοβόταν την φωτιά. Αυτοί θέλουν περισσότερο βοήθεια. Που έχουν τους ανθρώπους που υποφέρουν. Η κάθε περίσταση είναι διαφορετική και αυτή η κατάσταση μπορεί να ήταν κάπως διαφορετική από ό,τι σου την είπε. Δεν μπορούμε να πάμε σε conclusions. Αλλά αυτό τέλος πάντων θα μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν θέλετε. Το τελευταίο που θα σας πω είναι σε 2 εβδομάδες, πάλι Παρασκευή στις 11 Ιουλίου, σε αυτό το δωμάτιο, θα έχουμε μια άλλη εκδήλωση προς τους φροντιστές. Θα έχουμε το Carers Victoria, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι ένας οργανισμός που προσφέρει βοήθειες για όλους όσους είναι φροντιστές. Όχι μόνο με άτομα με άνοια, αλλά για οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο άνθρωπο που είναι άρρωστο στο σπίτι και εξαρτάται από εσάς να το βοηθήσετε, ή και από τους πελάτες σας, για παράδειγμα, αυτούς τα άτομα που βλέπετε, που πηγαίνετε για τις σκέψεις, ή για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να είναι μεγάλος. It doesn't matter. Είναι το Carers Victoria για όλους τους φροντιστές, για όλα τα θέματα. Θα μας μιλήσουν για υπηρεσίες που υπάρχουν να βοηθήσουν τους φροντιστές. Έχω αυτά τα φυλάδια, θα σας τα δώσω. Επίσης θα έχουμε και μια καλεσμένη από το Donate Life που θα μας μιλήσει για τις δωρεές οργάνων και ιστών. Και μετά θα έχουμε ένα ωραίο ελαφρό μεσημεριανό. Θα τα μοιράσω αυτά τα φυλάδια. Είναι μόνο για τους φροντιστές. Είναι για φροντιστές, ναι. Το πρώτο κομμάτι για φροντιστές, το δεύτερο είναι για αυτούς που έχουν για τις δωρεές οργάνων. Αλλά αν εσείς ξέρετε άτομα που είναι φροντιστές, μπορείτε να τους ενημερώσετε κιόλας. Και αν θέλετε περισσότερα φυλάδια, πέστε μου και θα σας τα δώσω. Και για να κλείσουμε, θα μοιράσουμε σε λίγο. Και για να κλείσουμε για σήμερα, θέλω πριν πάτε ειδικά σε ένα γυροκομείο, αλλά και για επισκέπτες στο σπίτι, επειδή έχει μπει και ο χειμώνας, έχουμε αρκετά κρούσματα COVID. Έχω στείλει και μήνυμα γι' αυτό και κάποιοι επίσης μπορεί να είναι απλά γρυπωμένοι, δεν χρειάζεται να είναι COVID. Και επειδή πάντα θέλω να είστε πρώτα εσείς καλά και μετά να κάνετε την επίσκεψη, θα πρότεινα να πάρετε ένα τηλέφωνο, να δείτε ότι ο πελάτης είναι εντάξει ή ότι το γυροκομείο είναι εντάξει, για να μπορείτε να πάτε να κάνετε την επίσκεψη. Οπότε θέλω να προφυλάξετε τον εαυτό σας πρώτα. Αν χρειάζεται, φορέστε και μάσκα, το αφήνω σε εσάς αυτό, αλλά φροντίστε να είστε ασφαλείς. Έχω εδώ για όσους δεν έχουν έρθει σε άλλη συνάντηση την έρευνα που έχουμε βγάλει για φέτος για τον εθελοντισμό. Αν δεν έχετε τη συμπληρώσει, έχω εδώ πέρα αντίγραφα για να μπορέσετε να τη συμπληρώσετε. Και αυτά για το κλείσιμο.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Φιώνα. Thank you, Φιώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Ζόρτια που βοήθησε με την μετάφραση. Ελπίζω να μπορέσετε να μάθετε κάτι καινούριο, να βοηθήσαμε σε κάτι. Είδατε, μιλάμε 2,5 ώρες σχεδόν για αυτό το θέμα και πάλι δεν μπορείς να το καλύψεις ολόκληρο. Όσο περισσότερο όμως, όλο και κάτι μένει. Σήμερα το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να σε καλά, Στεφανία. Ωραία. Άρα για σήμερα ολοκληρώσαμε. Η επόμενη συνάντηση είναι το Σεπτέμβριο. Όσοι έχετε χρόνο μπορείτε να μείνετε, θα έχουμε φαγητό σε λίγο, οπότε μπορείτε να μείνετε για να τα πούμε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.